Look at question number 8 from set 14. So you can see here, there are 10 varieties of bird in a zoo. The number of each variety is 10 more than the number of another variety. If the number in the first variety is 15, सुरुको 15 छ र 10 ले के भएको छ increase भएको छ। यहाँ हेर्नुस् 10 ले each variety is 10 more than the number of another. एउटामा 10 छ भने अर्कोमा 20, 10 ले इन्क्रिज भएको छ 10 मोर, त्यसपछि 30, त्यसपछि 40। अब यो कस्तो खालको स्टेटमेन्ट भयो? यसलाई हेर्दाखेरि अर्थमेटिक कि क्वेशन नम्बर 8A मा कस्तो खालको यो हो कि फर्मुला सोधेको हुन्छ? यो ज्योमेट्रिक हो कि अर्थमेटिक हो कि फर्मुला सोधेको हुन्छ? जहिले पनि क्वेशन नम्बर 8A मा हेर्नुस् त, इन विच सिरिज क्यान द अबव कन्डिसन इज प्रेजेन्टेड, राइट इट। यस, अर्थमेटिक। सो वी क्यान राइट हियर, you can write in question number 8A, the series presented in the above condition or in the above condition is arithmetic series. Arithmetic series because each variety of birds are 10 more than previous variety or other varieties. You can write on anything, varieties. Okay, up to here. Now look at question number B. Question number B मा question ले के भनेको छ, how much birds are there in a zoo? Total number of birds. अब कतिवटा varieties छ यहाँनिर? You can see here there are 10 varieties. So 10 varieties भनेपछि n is equal to 10 हुन्छ र first variety मा कतिवटा birds छ? You can see here in the if the number of first variety is 15, 15वटा बर्ड्सहरु छ फर्स्ट भराइटीमा र n is equal to 15 छ। सो वी क्यान डू हियर डी भनेको 10 हुन्छ बिकज 10 इज मोर भनेको छ। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु, वी क्यान राइट इन नम्बर बी, फर्स्ट टर्म a is equal to 15, common difference d is equal to 10. 10 ले increase भएको छ, 10 birds are more than another varieties. So हामीले के find out गर्नुपर्ने, यहाँनिर total number of birds find out गर्नुपर्ने छ। You can see here how many birds are there in a zoo. Total number of birds find out गर्नुपर्ने, total number of birds भनेको and s10 को value find out गर्नुपर्ने। So number of terms n is equal to 10. Now Sn को फर्मुला युज गर्ने, Sn को फर्मुला के हुन्छ, n by 2 2a plus n minus 1 d. ओके, s n को प्लेसमा के राख्ने 10. सो 10 डिवाइडेड बाई 2 into a को भ्यालु के छ 15 प्लस n को भ्यालु के छ 10, 10 minus 1, d को भ्यालु के छ 10 नै छ। ओके, आफ्टर दिस when you divide this 2 we get 5, when you multiply this 2 we get here 30 plus when you subtract we get 9 into 10 90. यो दुईटा एड गर्ने 120 हुन्छ, 120 into 5 when you multiply we get here 600. So we can write here there are 600 birds. There are 600 birds in the zoo. There are how many birds? 600 birds in the zoo. Now look at question number C. Question number C, look at here. How many more or less does the number of birds of the last 3 varieties be than the number of bird of the previous 7 varieties? Total number of varieties कति छ? 10. So सुरुको 7 varieties मा धेरै bird हुन्छ कि लास्ट 3 varieties मा? लास्ट 3 varieties भनेको 8, 9, 10, त्यसमा धेरै words हुन्छ, त्यो निकाल्नु पर्ने। How many more or less? लास्ट 3 varieties मा कति धेरै कि कति थोरै हुन्छ देन प्रिभियस 7 varieties भनेपछि हामीले यहाँनिर S7 फाइन्ड आउट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
S7 फाइन्ड आउट गर्ने S7 फर्स्ट 7 भेराइटिजमा कतिवटा बर्ड छ टोटल S10 भनेको 600 टोटल बर्ड 600 छ र फर्स्ट 7 भेराइटिजमा कति बर्ड छ त्यो फाइन्ड आउट गर्ने फर्स्ट 7 भेराइटिज र 10 S10 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्न बित्तिकै लास्ट 3 भेराइटिजमा कति बर्ड छ त्यो फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ सो वी क्यान S7 वी हेभ टु फाइन्ड आउट n को प्लेसमा 7 राख्ने 7/2 2 into a को प्लेसमा 15 the value of a is 15 plus n minus 1 n is equal to 10 10 minus 1 र d को भ्यालु पनि सेम हुन्छ जस्ट n को भ्यालु डिफरेन्ट 7/2 यो 30 plus 9 into 10 90 यो 100 120 120 र 2 ले डिवाइड गर्ने 60 60 into 7 okay let's multiply 10 sorry here 7 we have to write here 7 n is equal to 7 6 was 6 into 10 60 okay 120 when you add this two we get 90 by 2 45 yes 7 ले multiply गरिदिने 45 we get here 315 birds okay n को प्लेसमा 7 है n को प्लेसमा 7 राख्ने so last 3 भेराइटिज हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं सुरुको 7 भेराइटिज 1 देखि 7 भेराइटिजमा कतिवटा बर्ड छ 315 बर्ड छ सो वी क्यान राइट देयर आर हाउ मेनी बर्ड्स इन फर्स्ट 7 भेराइटिज 315 therefore the number of birds of last 3 varieties are total 10 varieties मा कति बर्ड छ 700 र सुरुको 7 भेराइटिज मा कतिवटा बर्ड छ 315 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दिने वी गेट 285 बर्ड्स एकपल्ट आफै पनि क्याल्कुलेट गर्नु होला 285 बर्ड्स सो लास्ट 3 भेराइटिज मा कतिवटा बर्ड छ 285 सो सुरुको 7 भेराइटिज मा धेरै बर्ड छ कि लास्ट 3 भेराइटिज मा धेरै बर्ड छ सुरुको 7 भेराइटिज मा कतिवटा बर्ड छ 315 र लास्ट 3 भेराइटिज मा कति बर्ड छ 285 सो लास्ट 3 भेराइटिज मा लेस छ हो कि हैन कतिवटा लेस छ we have to subtract again this two we can write here the number of birds of last 3 varieties is less than which less than the number of birds of previous 7 varieties by both we have to subtract 7 varieties ma 315 minus last 3 varieties ma 285 so when you subtract how much we get 30 birds so 30 birds के छ less छ last 3 varieties ma 30 birds are less hope you understand set 14 question number 8